Hello, welcome. This video is on trig ratios. This is at the highly proficient level, and they have asked us to identify the trig ratios if the tangent of b is 3 over 4. And down here, it gives us a hint, and the hint is draw a triangle. So I think we should do that. Let's go ahead and draw a triangle. So I'm going to say here is 3. Actually, let's put B here first. Let's call this B, and let's call this A, and then that would be, this is C, and generally that's the way you're going to see it from us, at least. That C is the big angle. That means little c is up here, little b is over here, and little a is right there. But also, if we're looking at the tangent of B, this is the angle that we're looking at. And that also means that this B here, this is the opposite of B. And so I'm going to label that as OPP for opposite. And then opposite the right angle is always the hypotenuse. So there's my HYP for hypotenuse. And then we've got A here, which is little a here, but it also is going to be, since it is the side that's right next to this angle, B, we would call that the adjacent side. And then we're looking at so, ka, toa, and since we're looking at the tangent, this is the opposite. Toa is O over A, and that's 3 over 4. So that means O, this is 3. And A, this side right here, is 4. That's our adjacent side. And so then we're going to use the Pythagorean theorem to find out what C is. So A squared plus B squared equals C squared. A is, it doesn't matter which one of those you choose, just so long as those are the two legs. We would say 3 squared plus 4 squared equals C squared. 3 squared is 9, and 4 squared is 16, and that's C squared, and then 9 plus 16 is 25. And C squared, if I take the square root of both sides, the square root of 25, C is 5. You may have recognized that as being the 3, 4, 5 triangle. That would be fine too. If you did that on the test, just make sure you would say, oh, it's a 3, 4, 5 triangle. The 5 would always be the hypotenuse. Sometimes they trick you though, and then put 5 as one of the legs, so you got to be careful. You can't just see a 3 and a 5 and go, oh, the other one's 4. No, because 4 is not longer than 5. All right. Now that we know that that's 5, we can find the sine ratio. So let's see here. The sine is so, that's O over H. And so O over H, and that would be 3 over 5. 3 over 5. And then the cosine, let's do here cosine. That's ka, and that's A over H, adjacent over the hypotenuse. And so that would be 4 over 5. And there you have it. Ahora, en español, nos dice, identifica, vamos a cambiar eso. Identify the trig ratios, identifica las razones trigonométricas if C, tangent of B, el tangente de B, is equal to 3 over 4. Entonces, aquí abajo dice hint, una pista. Draw a triangle, dibujo un triángulo. Lo que lo hicimos. Entonces, lo ponemos. Pero ¿cómo supimos cómo poner las etiquetas? Bueno, normalmente C se pone como el ángulo recto. La C mayúscula se pone como el ángulo recto. Lo que significa que el lado opuesto, que la hipotenusa, es C minúscula, o todavía no sabemos qué eso es 5, pero el lado, vamos a quitar eso ahí también. Entonces B
vamos a ponerlo en un lado o el otro, vamos a poner B ahí. Podría haber puesto ahí también, pero aquí voy a poner A. Entonces voy a poner las etiquetas. Ya puse la hipotenusa, siempre opuesto del ángulo recto, opuesto del ángulo que estamos viendo, en este caso este ángulo B, que es tangent of B. Se dibuja una flecha y se señala el lado opuesto, opposite. Lo que significa que esto sí que está a su costado es adyacente, adjacent. Entonces, siendo de que el TOA, tangent, el SOK TOA es O sobre A, ponemos O sobre A y eso es, O es 3, entonces sabemos que O, el opuesto, es 3 y A es 4, y entonces tenemos que A es 4 y ahí está. Entonces ahora que tenemos eso, podemos decir que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, el teorema de Pitágoras. A siendo 3, 3 cuadrado, B siendo 4 es 4 cuadrado, 3 cuadrado más 4 cuadrado es igual a la hipotenusa C cuadrado. Y 3 cuadrado es 9, 4 cuadrado es 16, 9 más 16 es 25 y C cuadrado sigue igual. Pero para quitar el cuadrado de C, hacemos lo opuesto, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de ambos lados, eso elimina el cuadrado, dejando C, y en el lado izquierdo, la raíz cuadrada de 25 es 5. Y podemos poner eso en el diagrama, que eso nos ayuda. Entonces usamos esas razones trigonométricas para encontrar los otros dos. El sin es O sobre H, y O sobre H es 3 sobre 5. Ya está. K, el cosine, es A sobre H, y A, el adyacente, sobre H es 5. A, el adyacente sobre H, es 5, 4 sobre 5, y ahí está, 4 sobre 5. Entonces, así se hace.